Ayun, isang magandang araw po muli dito sa Master B Channel at syempre, meron na naman tayong bagong tutorial. Actually, hindi naman to bago. Gagawa lang sa natin ng update, Ah, kagaya nga po ng title, paano mag-order sa Shopee, updated tutorial. So dito, i-update natin So may mga ilang pagbabago din dito sa Shopee na ituturo ko sa inyo tawag doon kagaya na lang ng pag-share ng link. So medyo nabago na siya. At pati yung pag-order medyo may pagbabago. So yan, atin nang simulan yung tutorial, So simulan na pa natin. YouTube. So ang gagawin natin ngayon ay i-clear data muna natin yung i-clear data muna natin yung Shopee para para bumalik sa umpisa. Wait. Wait na. Yan, so i-clear data natin yung Shopee, para bumalik sa sa umpisa. Play Store. Shopee. 3 quick options for Shopee. Yan. Wait lang, naka-record ba tayo? Yan, so naka-record. So gagawin natin, i-clear data lang natin to. App Info button. Yan. App Info. Force Stop button. Uninstall. Open button. Battery 1%. Storage 504 megabytes used in internal storage. Yan. Storage. Ang gagawin natin, Clear Cache button. Clear Data button. clear data natin. All of this applications. Delete button. Recomputing size. Button unavailable. Yan, so na-clear data na natin siya. Home. Close all home screen, page 1 of 1, phone 2, back, Thursday, June, opens, mobile, data, off, button. On natin. On. Yan. Home. Messenger, Telegram, YouTube, Play Store, Shopee. So itap natin yung Shopee. Open in URL, disabled curtain. Disabled screen curtain. Home BTN button. Don't have an account? Sign up. So yan yung unang magpapakita, So ang gagawin nyo lang, Login. Action. Phone / password tech. Show hi. Forgot. Login. Login with phone number. Login unavailable. Or login with Google. tap natin yan siyempre. Google Play Services. Yan, wait lang natin siya kasi naglo-loading. Yan. Choose an account. To continue to Shopee. Dan Corpaz dancerpiaz@gmail.com. So tap natin yan. Shopee. Yan. Lazada. Shopee. So yan na po ang nangyari, mag-restart siya. So bumalik siya sa home screen. Mag-restart po talaga yan. Yan, so wait natin. Tutorial _0 button. Yan yung magpapakita kapag, di ba nag-restart sa kanina, So yan yung magpapakita kapag binuksan nyo ulit. So ang gagawin nyo lang, double tap nyo lang yan. Shopee. Yan. Para makapasok kayo doon sa pinaka-loob. Tab _bar button _me. So ang gagawin natin ngayon, kung gusto nyo pong mag-order, kapay nyo lang po doon sa pinakagitna. Allow Shopee to send you notifications. May magpapakita pa pala na ganito. So, allow button. Allow nyo lang yan. Permission request. Allow Shopee to access this device's location. So, allow nyo lang. Checked precise. Unchecked approximate while using the app button. Yan. Tab _bar button me. So, ang gagawin natin medyo kapay nyo lang po sa pinakagitna ng screen. To Shareable 0.
So, swipe nyo lang pakaliwa. Overlay. DD underscore module underscore DD underscore mini underscore video underscore item underscore card underscore 1. So, ang hahanapin kasi natin dito yung free shipping. Kung natatandaan nyo, meron akong tinuro dati kung paano mag-search. Kaya lang, medyo nagkakaroon na minsan ng problema yun, ano? Kaya ang pinaka-suggested ko na gamitin nyo na, pamamaraan kapag kayo po yung, mag-search ng item, hanapin nyo po yung free shipping. Mini underscore Shopee mini underscore module mini underscore module 102 claim 50% off top affordable chocolates 6 Wait lang, hinahanap natin Shopee Live Shopee underscore home underscore square underscore icon underscore Shopee underscore choice daily underscore Cuban peso 29 home underscore square underscore icon underscore coins rewards home underscore square underscore icon underscore return underscore on underscore home underscore square underscore icon underscore Shopee underscore styles home underscore square underscore icon underscore load underscore bills underscore and wallet underscore bar underscore sell wallet underscore bar underscore sell underscore coin wallet underscore bar underscore sell underscore wallet. Wait lang na magpasyata tayo Wait lang. Home underscore square underscore icon underscore load underscore home underscore square underscore icon underscore Shopee underscore style home underscore square underscore icon underscore return underscore on home underscore square underscore icon underscore coins rewards home underscore square underscore icon underscore Shopee underscore choice daily home underscore square underscore icon underscore Shopee beauty home underscore square underscore icon new notification from messenger home underscore square underscore icon underscore free shipping. Yan yung free shipping no setup natin. Shopee. Yan. Back button 3 4 7 8 89. So naglo-loading siya. Button. So maraming button diyan Hanapin niyo lang po yung search. Makapain nyo lang po sa pinakagitna. Pwede rin. Hotspot link. Search in free shipping. Yan. Kapain nyo doon sa pinakataas ng screen. So, tap natin. Text box. Search. Text box. Editing. Actually, pwede nyo pong gamitin dito yung Be My AI Yun yung itutuwan natin. Buti naalala ko. Napakaganda ng Be My AI kasi pwede nyo pong gamitin dito. So, halimbawa, gusto niyo pong malaman kung ano yung mga kasama sa package o kung ano naman ang itsura ng anong itsura ng item, pwede niyo ipakita sa kanya yung picture, ipakita niyo po sa AI. So, ituturuan natin ngayon dito, So, pwede niyo ipa-describe sa kanya ano bang itsura ng item na ito, ganyan, pwede. So, ayan. Subukan natin. Halimbawa, ano bang magandang search? Ano mo maganda? Gusto na lang. Religion na lang, halimbawa. Capital R, A, R, D, rad, I, in, O, radio. Space radio, A, M, space M, F, M, mic, FM. Yan. Button clear. Radio FM text box, editing. Ay, cleared. mas maganda pag baliktad wait lang Capital A, M, A, space A, F, M, F, space F, T, tank, R, A, R, D, rat, I, O, radio. Yan. Button, AM, FM radio text box, editing. Yan. So, subukan natin i-search yan. Button, search AM, FM radio in free shipping. Ang hahanapin nyo na po dito, ito. Search AM FM radio in Shopee. Yan, search. Sasabihin niya po yung pangalan di ba yung sinerge ko kasi dito, yung AM FM radio. So, yun yung hahanapin nyo dito, yung search. Tapos, babanggitin niya po yung item na sinerge nyo po. Tapos, may nakalagay na Shopee sa dulo. Yun po yung pipiliin nyo. Huwag nyo pong pipiliin ito. Search AM FM radio in free shipping. Kunti lang kasi yung lalabas dyan. So, kung gusto nyo na pang kalahatan, ito, itap nyo to. Search AM FM radio in Shopee. Yan. So, tap natin yan. Shopee. AM FM radio. So, nandyan na yung mga item. Top sales. Price.
button. AM FM radio. Buttons. Filter. Button. So wait natin kasi walang signal eh. Button. Filter. Button. Wait lang natin, walang signal. AM. Button. Button. So yan. Wait natin. Filter. Button. Bail. Visit shop. 4.60 Cuban. Claim. Minus 53%. Minus 60. Minus 50. Relevance. Latest. Top sale. Price. Shopee Mall. Preferred. Shopee Mall. Yan, kung sa Lazada, may last mall. Dito, Shopee Mall naman. Kung gusto niyo yung pagka Shopee Mall kasi, okay, last mall. Ang mga ano na yan, mga ligit talaga yung mga benta dyan. Kasi, dyan na nagpapakita yung mga original talaga na item. Pag ginap nyo po yung Shopee Mall. Medyo may kamahalan nga lang. Pero kung kaya nyo naman, mas maganda, last mall na lang piliin nyo pagka bibili kayo ng item. Para sigurado kayong legit talaga. Hindi man 100% na legit, siyempre may mga pa rin. Hindi naman mawawala yung may mga madaling masira, ganun. Pero, ang kagandahan kasi pag last mall, mas makakatiyak ka dito. 99% na ibibigay nila sa yung pinakamagandang item o yung mga original. Kasi mga mga halos original lahat ang benta dito. Yan. Kasi pagka last mall, nandyan na yung official store, ganyan. Nandyan yung mga legit na store talaga. Pero siyempre, ang titignan nyo din yung, yung mga ratings. Kung marami ng ratings, ayun. Dapat titignan nyo po yun pagka bibili po kayo. Hindi porket last mall, bibili na kayo. Check nyo din kung maraming ratings, gano'n. Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi 100% na maganda yung mga nandyan sa last mall. May mga mangilan-ngilan pa rin, na siyempre, hindi maiwasan, alam niyo siguro ang ibig kong sabihin. Hindi na kailangan sabihin pa. Pero yun. Preferred sellers. Shipped from. Fast ship. Price range. 50. Button. 56% off at NSS Portable Electric Radio FM/AM/SW Speaker Hi-Fi S. Free gift 458 Cuban pesos, 259 Cuban pesos, 3 to 5 days giginto. Bulacan. So halimbawa, yan yung napili natin. Example lang naman to, example lang naman yung item na yan. Tap natin. Shopee. So kapay nyo lang po dun sa baba yung buy now. Buy now. Yan, may buy now dyan, yung pinakataas ng back. Pero kung gusto niyo pong hanapin halimbawa yung kung gusto niyo pong hanapin kung gusto niyo pong hanapin yung mga ratings, gusto niyo pong magbasa, swipe left lang po kayo. Add to cart. Chat now. Button action bar icon. Button action bar. Button action bar icon. Button action bar icon. Nice quality. Nice performance. Product ratings 4.7/5. 1K review. See all. Yan, so Product ratings 4.7/5. Yeah. 1K review. Shopee. Product ratings 4.7. Pag 4.7, ako marami yan. Try natin magbasa. Button action. Ratings. Button action bar. Button. All. With media. Star. All. With media. 126. Pag yung with media, sabi niya, yan, pagka gusto niyo pakinggan yung audio, nandyan yan. Tap nyo na yung media. Pero, kahit wag na, magbasa na lang tayo ng mga comments kasi minsan yung media, hindi naman lahat kasi dito lalagay ng media eh. Yung iba kasi wala ding audio, kaya mas maganda yung mga comments na lang ang basahin nyo. Star. Variate. Nice performance. 1. Nice quality. 1. User avatar. Lena Bulub. Helpful. 9. Button. Variation NS6. Receive already my order. Well packed and Gadalakazang Tunag DAKO Nagsisisi 3 period satisfied customer here. Thanks to the seller and the writer. Yan. Best feature. OK NA OK. Product quality. Very good. See more. 013. Button. Button. February 27th. User avatar.
M5 asterisk. Helpful. M5 asterisk. Helpful. Button. Variation NS650. Variation NS. Received the item well packed. Arrived on time 4 period. Thank you seller as well as to the delivery man who gave his full effort to deliver to us. Malakas siya at maganda pick up SAM at FM. So malakas daw sa. So yan, tama na yan, no? Product. Buy now. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, tap nyo lang yung buy now kung gusto nyo pong bilhin. Yan. Stock 2,100. Buy now. Tap nyo Please lang. select a color. Yan. Kapag pag-tap nyo ulit ng buy now, di ba pinindot natin yung buy now kanina, no? So pag tinap nyo po ulit yung buy now, Buy now. Please select a color. yan, magpapaselect po yan ng color. Tawag dito, select natin. Kapay nyo lang po doon sa pinakataas ng screen. 259 Cuban pesos, 309. NS658 gray. NS658 black. So halimbawa itong kulay black, yung color na napili natin. Buy now. So tap natin ng buy now. Shopee. Yan. Place order. 481 Cuban pesos. Place 481 Cuban pesos. Yan, so 481. Medyo nalilito ko sa TTS na gamit natin ngayon. Total 481 Cuban pesos. Wait lang nga, medyo palit na tayo. Text to speak. Preferred engine multi TTS. Preferred and unchecked ETI. OK but Home. Navigate up button. Preferred engine ETI Eloquence TTS. Nalilito ako doon sa ano. 65. 60. 55. Settings. Language use system 481. 60. Button action American. Place order. 481. So 481 yung bayad niya. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng panibagong address. So tap natin yung Place of but checkout. Delivery address Marvin Adobe plus 60 Shopee. So tap nyo lang yung binanggit niya na pangalan kanina. So tap natin. Pagka-tap nyo po yon, wait nyo lang kasi walang signal naglo-loading pa. So wait lang natin, no. 0% progress bar. Button action there. Address selection. So swipe mo lang. Address mark radio edit. Add new address. So Edit. Add new address. tap nyo lang yan. I-tap nyo lang yan, add new address. Shopee. Yan. For accurate and timely delivery of instance. Okay. Okay. Okay nyo lang yan. Location. Back but Shopee. Location unchecked. Allow all the time rate. New notify. Checked. Allow only while using the app radio button. Allow nyo lang yan. Unchecked. Don't allow rate. Use precise See all Shopee permissions. Then i-back nyo na po. Shopee. Yan, back nyo lang po yun pag na-check nyo na yung allow. Button new address. Contact. Full name text box. Yan. Siyempre, sulat nyo po doon yung name. So, halimbawa, Cleared. yung pangalan ko sa radyo yung gagamitin natin. Capital D. Del D. A. L. A. Pagka tumatawag kasi ako sa radyo, gumagamit ako ng alias N. November N. Yan. Button. NAM text box. Button. Phone number text box. V. Delete. V. Delete address. Phone number text box. So, ilagay natin yung address, o yung number. Lagay natin. 0 0 9 9 2 2 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 2 5 5 6 6 7 7 Yan. Button 0926123456 text box editing. Yan. Example lang naman, no? So, next natin. Button address region province city barangay. So, itap natin yan. Shopee. Button select your region. Use my per region. M Metro Manila, Mindanao, and North Luzon. Yan. So, halimbawa itong North Luzon, pipiliin natin. Button act select your region selected. Reset. North Luzon select province. Select province. So, hindi nyo kailangan magsulat dito. Swipe lang kayo ng swipe. Hanapin nyo lang po yung inyo pong mga lugar, no? Select province. Abra. Api Aurora. B. Batanes. Benguet. Bulik. C. Cagayan. Ifigao. C. Cagayan. Siyempre itong Cagayan, piliin natin. Button select your region. Reset North Cagayan. Select city. Api Alcala. Alacopan. Naka-alphabet kasi ito kaya 2 Tuguegarao City.
Tap natin yan. Button. Select your region. So reset North Lukake. Tugegara. Select Barangay. Anafian and Wet. Atulian North. Atulian Sur. B Bagay. Ito na lang. Yan. 0926123 button. Address North Luzon. Postal code text street name. Postal code text box. Siyempre, kailangan nyo po ditong ilagay yung inyo pong zip code. So, kung hindi nyo po alam, pwede nyo naman pong i-google. Kagaya ng gagawin natin ngayon kasi di ko rin alam yung zip code nila dito sa Tugigaraw. Example lang naman to. Saka, hindi naman tayo taga Tugigaraw, no? So, example lang naman. Show P. App screen smart. Page sys lock data drive face file galaxy Google one notification. So, punta na kayo ng Google. Google Labs icon notification signed in as that notif lab save tab. Search selected home search tab. Search. Voice search button search text box. So, tap natin. W list W H H A L A T T space what I India I S Sierra S space spaces T tag T H O H E echo E space the Z zoo Z I India I P Papa P space zip C char C O Oz O D delta D E echo E space code I India I N space in T tag T O Oscar O G golf G U uniform U I India I G golf G A L A R Romeo R A L A O Oscar O space to figure out C Charlie C I N I T T Y Yang Y symbol keyboard question mark clear button. What is the zip code in Tugigaraw City? Text box editing. Yan, so search natin. Clear button. Predictions items 3 periodic show predictions for what is the zip search. Search nyo lang. What is the signed in as Dan? What is the zip voice search button? Cameras banner. Filters and all. Images, maps, shopping videos, news link. Webbooks link. Fly finance search to feedback link. Showing what is the zip to Tugigaraw City? You originally searched. What is the zip code in Tugigaraw City? Link. Search results heading what to Tugigaraw City link. Zip code. More options menu pop 3500 link. Yun, yun no. Yan yung code nila. More 3500 link. Yan. Baguio 20 3500 link. More options menu 3500 link. Headings, buttons, characters. Ito. 3 5 0 0. So yan yung zip code ng Tugigaraw, no? Button headings. Default. 3500. Recent home. Google show P. So, postal code text box. lagay natin. 3 3 5 5 8 0 0 0 button 3500 text box editing. Yan. Button street name building house no show P text cleared. Wala akong alam na ano dito eh. Invento na lang din tayo. Wait lang. Next. Street text box. Capital X X-ray. Capital Z Zulu Z K Kilo O Oz O B Bravo N E Echo E space zone 6 but zone 6 text box editing. Halimbawa, yan yung napili natin, no? Button street name suggested place zone 6 Bagay. Tap natin yan. Zone 6 Bagay. Button action May barricade. mga lalabas kasi na ano din eh, yung mga suggest niya. Pero nakadepende na po yun sa inyo kung gusto niyo pong itap yun. Pero kahit hindi na, pwede naman po yun. Pero tinap pa rin natin para sigurado. New zones button. Street name. Build next. So tap nyo lang yung next. Show button edit locate your address at Google your address zones button. Button edit location your address is your Google map. Your address in zone 6 button. Confirm. Button confirm. So tap nyo lang po yung confirm. Yan. Button confirm. So ngayon, ang next na gagawin nyo, kasi kahit na itap nyo po nang itap yung confirm na yan, hindi po masisave. Button confirm. Yan, tap natin. You know? Button confirm. So hindi po na siya nasisave, no? Hanapin nyo po yung button edit locate button. Please confirm your map location change. yan. Confirm. Itap nyo po yung confirm dito sa tabi ng dito, di ba? Change. Your map location needs to match your address for change. Yan, yung katabi ng change, may confirm po dito. Confirm. Tap nyo po yung confirm na yan. Show zone show P. Yun, doon lang po magsasave. Google Map. Settings. Label as work. Home. Set as default address. Off switch.
Submit. Off switch. So kung gusto niyo siyang gawing default, tap nyo lang yan, yung naka-off. So, Submit. submit na natin. Add new address. Yan. Button address. Radio button select edit. Dan, plus 63, 900, delivery address Marvin Adobe, plus 63, 930, 448, 6080, Zoom 5, Paliasau, Santo Nino, image Okay. prepared shoppable. Saan na yung... Delivery address Dan, plus 63, 920, show P. Address Dan, radio edit. Radio Dan, plus 63, 926, 123, 45, 67, Zone 6, Bagay, 2 Degarao City, Cagayan, North Luzon, 3500. So yan yung, ano, address. Delivery address Dan, plus 63, 926, 123, 45, 67, Zone 6, Bagay, 2 Degarao City, Cagayan, North Luzon, 3500. So yan yung, ano, sinave natin na address. So magkano ba dito? Place order, 481. So 481, no? So may pag-tap nyo po ng Place order, place order, ano, siyempre ma-order na yan, no? So, tawag dito, back natin. show P. Buy now, add the card. Ngayon, kung gusto nyo ipa-describe kay, ano, Be My AI yung picture ng item, gawin nyo lang, screenshot nyo lang yung, ano, screenshot nyo lang yung, tawag doon, screenshot nyo lang yung, ano, picture. Dito kasi sa Samsung, may, ano, may, pagpindot nyo kasi ng screenshot dito sa Samsung, lalabas na agad yung, ano, yung share, ganun. Kaya, madali lang. Yung ibang phone kasi, pag tinap nyo yung screenshot, mag-screenshot lang, walang lalabas na mga auction na pwede nyo sang share. Pero kung hindi kayo naka-Samsung, kung ibang phone yung gamit nyo, para magkaroon ng share, yung ano, pag screenshot nyo, yung ano po ang gamitin nyo, Jisoo. So, hanapin natin. Main menu, cancel button, more button, more button, main menu, recognize text on the current event virtual automatically virtual event record get trans Jisoo camera, time pause time current speak player preview next clip favor paste copy, a list clear, edit full recent homes go notificate quick take a screen power met screen take a screenshot. Yan, tap niya po yung take screenshot, sabi niya. Share. Yan, para mas madali, no? Ito ay para lang sa mga di naka-Samsung. Kung hindi kayo naka-Samsung, pag sa ibang phone kasi, pag nag-screenshot kayo, walang mga ganyang lalabas, walang share na lalabas. So, tap natin itong, ano, hanapin natin dito yung... File Manager plus Telegram, Messenger, File Messages, Gmail, Facebook, more, Face G Message File Telegram, Be My Eyes describe with Be My Eyes, So, tap natin yan. Be My Eyes, Describe by Be My AI, Be My Eyes. Be My Eyes, analyzing picture, please wait 0.0% progress bar, So, ina-analyze niya. Ask more, Yan. ask more, share but your message, Be My AI, add picture, Be My AI. The image is a product listing for an NSS portable radio set, model NS658. The radio features high power dynamic speakers dash 180 degree rotating antenna, FM/AM/SW1-24 reply clear. Wait. Wait lang. So, Be My AI. The image is a product listing for an NSS portable radio. Add picture button. bawa, magtatanong tayo dito. Ano ang mga kasama sa package? Ano ang mga kasama sa package? Send message button. Send yun Please lang wait. yan. Be My AI is writing a message. Be My AI is still writing a message. This is taking longer than usual. Please wait. So, signal yan, ano? Kaya mahina yung ano. Pag mahina yung signal, This is taking longer than usual. Please wait. pag mahina yung signal, talagang ganyan yung nangyari. Medyo natatagalan. This is taking longer than usual. Please wait. Hanggang sa mag, ano, Ask share your message. Be My your message. This is 0%. Add picture 0. This is your message. This is taking longer than usual. Please wait. So, yan, siguro kayo na lang po ang This magpa-describe. is taking longer than usual. Please 0% progress bar. Siguro kayo na lang po yung bahalang magpa-describe sa kanya kung ano This man is taking longer than usual. Please are you sure you want the yes button? Great experience. I had a good chat button. Yan. Add the card. So, siguro kayo na lang po ang bahalang magpa-describe sa kanya, no? At least naituro ko naman na kung paano yung gagawin nyo. Screenshot nyo lang po dito. Pagpasok nyo po sa loob ng Buy Now. So, example, dito.
56% off at NSS Portable Electric Radio FM Show P. So, pagpasok nyo dyan, di ba nandiyan na yung buy now. Buy now. So, screenshot nyo lang po yan, ipa-describe nyo po kay Be My AI. So, may nakalagay doon naman, may nakalagay naman doon na message kaya, yun. Pwede kayo magtanong doon kung ano man yung tanong nyo doon sa item. Siyempre, yung isasagot niya lang po sa inyo base doon sa nakikita niya, doon sa picture. So, yun, ganun lang po, no. So, ngayon, paano naman ipasa yung link? Halimbawa, kung gusto niyo pong ipasa yung link, no, ng item na to. So, halimbawa, Buy now. Add to buy now. ang base nyo po dito, ito yung buy now. Add buy now. Yan. Add buy now. So, dapat nakatapat kayo dyan, no. Tapos, ang gagawin nyo, swipe left po kayo. Add to cart. Chat now. Button action barricadum. Yan. Tapos, Botanic shot review. Button action barricadum. yan, yung pangalawang ganyan, no. Yung pangalawang, Button action barricadum. yan po yung tatandaan nyo po palagi kapag ka, gusto nyo pong ipasa yung link. So, basta ang base nyo lang po dito, ito. Buy now. Yan, dapat nandyan kayo sa item na yan, then swipe left po kayo. Add to cart. Chat now. Button action barricadum. Yan. Botanic shot. Button action barricadum. Yan. So, kasi marami yan eh. Button action barricadum. O, di ba, pag set nyo pa kaliwa, ang dami-dami. Nice quality. One nice performance. Product ratings 4.7. Buy now. Kaya yung pangalawa, yung favorite nyo ito. Add to chat now. Button action Botanic shot. Button action barricadum. Tap natin yan. Show P. Yan. Button. Share with friends and family. Button. Join Show P Messenger. WhatsApp. So, Facebook. nandyan na po yung mga iba't ibang application kung saan nyo po pwedeng ipasa yung yung link ng item na to. So, okay na yan, no? Button action barricadum. So, ngayon, kung gusto niyo naman na pong kung gusto niyo pong ipasa o kung gusto niyo pong tignan yung mga order niyo, halimbawa, gusto niyo siyang i-track, ganun, kung nasa na yung order po ninyo, back niya lang po yan. Button action barricadum. 56 Show P. Search and free shipping. Back niyo lang lahat Show yan. P. So, ang gagawin niyo lang, kapain niyo doon sa pinakababa, hanapin niyo yung Tab underscore bar underscore button underscore mimi. yan, hanapin niyo po yung may sinasabi na me. Nasa taas lang naman yun ng back, kaya hindi po kayo gaano mahirapan. Ito lang, oh. Tab underscore bar underscore button underscore mimi. Siguro i-close na lang natin para Recent apps. Close all button. Message you to place Show P. yan. Show P. So, pagpasok niyo po sa Shopee, kapay nga doon sa pinakataas ng back, Secure agree. ay, may magpapakita pa. Kasi, tayo kanina eh. Nag-reset tayo kanina eh. O nag-clear data tayo kanina, kaya may mga ganyan pa. Tab underscore bar underscore button underscore minumi. So, ito, yan. Show P. Tab underscore bar underscore button underscore minumi. So, yan, itap niya lang yan. Then, papasok sa. Main. COD unbox. So, yan po yung mga makikita po ninyo sa loob ng Me. Free Show P my purchase to pay. To ship. To pay. Pag to pay, pag ka-order nyo pa lang po, diyan po papasok sa loob ng My purchase to pay. yan, to pay. Diyan po papasok yan pag bagong order. Ngayon, To ship. pag to ship naman na, ibig sabihin nabalot na ni seller yung item. So, yan. Kumbaga, naka-ready na para ipadala sa inyo. So, next. One to receive. Yan, one to receive. Sabi nga nila, pero to receive lang yan. Dash one to receive. Yan. Kaya sa may binabanggit na one, doon sa pinakaunahan, kasi meron akong order eh. Pagka wala kayong order, ang pangalan niya lang ay to receive. So, pag to receive naman, ibig sabihin, papunta na po sa inyo, no? Yan, nagbebiyahe na po yung item pag to receive. Ito naman, To rate. yan, to rate naman, ibig sabihin, pagka gusto niyo pong mag-comment doon sa item, kung ano pang masasabi niyo doon sa item, maganda nga ba? Ano ba yung gusto niyo sabihin sa item, ganon. So, ayun, dyan po yan sa to rate. Digital purchase. So, hanggang doon lang naman yun,
yung dapat nating tandaan pagdating dito sa Shopee. New to rate. 1 to receive. 1 to receive. So tap natin itong receive to receive. To rate. Digital per to rate. 1 to receive. To ship. 1 to receive. Show P. Yan. But my purchase button. To ship. Complete canceled. Alone Fire official store to receive new notification button. Parcel has departed from sorting facility. Santa Rosa City. 11 p.m. 5 hub _ Santa Rosa. So yan po yung yan yung order ko, no. So kung makita nyo na kikita nyo kung makikita natin New kung nasaan na notification yung from messages dito button. kung makita nyo, sinasabi nyo yung sinasabi nyo po yung lugar kung nasaan na po yung item. So, yan. Parcel has departed from sorting facility. Santa Rosa City. 11 p.m. 5 hub _ Santa Rosa. So, yan. Yan po yung lugar kung nasaan ngayon yung item. So, yan. Ganyan lang po, no? Ano pa ba yung itutuwa natin dito? Yan, hanggang doon na lang siguro. Kung may mga tanungan kayo, comment na lang kayo dito sa sa tutorial na ito, no, para masagot natin. Yan. So, hanggang doon lang po muna siguro. Salamat po sa mga nakinig.